Hello guys, I am unboxing my brand new Pantec Phantom X15. It's micro RGB gaming mouse. এটার মধ্যে DPI 4800 clicks 10 million, কেবল 1.5 mm, RGB কালার, আর এটার ওজন আছে 18 গ্রাম এবং এটার মধ্যে 7 বাটন আছে। আবার এটা DPI সেটিং সেট করা যায় 200 থেকে 4800 DPI, আর প্রোগ্রামেবল মাউস। And now let's unbox it. Pantec. Let's see. আমি এটা দারাজ থেকে অর্ডার করছি। মাউসটা সেই জোস। Let's unbox it. এদিক দিয়ে খুলতে হয়। এদিকে let's see এর সাথে কি দিছে। Phantom X15 এটার ম্যানুফ্যাকচারিং, মেন সেটিং, সফটওয়্যার আছে, অ্যাডভান্স সেটিং, মাইক্রো সেটিং, ওয়ার্নিং, এলইডি সেটিং, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, গেমিং অপটিক্যাল সেন্সর, অন দ্য ফ্লাই অ্যাডজাস্টেবল DPI 200, এটা DPI সেটিং করা যায়, স্পিড 60 IPS, আর এটা 15 গ্রাম, পোলিং রেট 125 হার্জ, FPS ম্যাক্স 6000 FPS দেওয়া এটাতে, ক্লিক্স, RGB, সিলিকন রাবার রোলার। Let's see the mouse. একটা ওয়ারেন্টি কার্ডও সাথে দেওয়া হয় Pantec-এর। Look this, very let's connect with this PC. এটাতে একটা ক্যাপ আছে, ক্যাপটা খুলতে হবে। তারগুলো ভেরি হাই কোয়ালিটির তার দেওয়া এটার মধ্যে, খুব সুন্দর করে দেওয়া। আমার কাছে তারটা খুব জোস লাগছে। Let's connect with this my PC laptop. Look, RGB color. Color changing mode. I'll turn off my light. Very gorgeous RGB lighting. Now let's check this setting. Oh, this very comfortable mouse. There is software, I think. Let's search this software. X15. Look, I think he's taking it to software. Software. Look, and there is
Many softwares. This mouse is very comfortable. X15, yeah, look. Look, there is the software. আমি এটা অনেক আগে ইনস্টল করে ফেলেছি, জাস্ট দেখাইলাম এটা কীভাবে আনতে হবে, কই থেকে সফটওয়্যারটা পাওয়া যাবে। সফটওয়্যারটা আবার এই যে এখানে আছে তার স্ক্যান টু ভিউ ওয়েবসাইট। আপনি এই যে এখানে এই স্ক্যান করলে আপনাদের তার সরাসরি সার্ভার নেওয়া যাবে। এখন দেখা যাক এটা আমি এটার ভিতরে রাখছিলাম, এই যে এটা মনে হয় বড় করা যায় না। এই সফটওয়্যারের মধ্যে গেলে আপনার সব সেটিং করা যাবে। লেফট বাটন ও ফুল মাউস মেকানিক্যাল, ডিপিআই লো। এই মাউসের এই কালার পুরোটা কাস্টমাইজ করা যাবে RGB মোড, এই জন্য সবগুলা কালার কাস্টমাইজ হবে। ডিপিআই সবগুলোর মধ্যে ডিপিআই লো রাখা যাবে, ডিপিআই লো রাখলে ভালো। গেমিংয়ের মধ্যে গেমিং আছে, এক্সপোর্ট কনফিগারেশন। ও আপনি চাইলে বাইরে থেকে আরও RGB ঢুকে কালার মুভ দিতে পারবেন এটার মধ্যে। ডিপিআই ভলিউম উইল, মানে উইলটা আপনি ভলিউম বাড়াবেন না স্ক্রল করবেন, এটার একটা মনে করেন যে আপনি যা ইচ্ছা আপনি নির্ধারণ করতে পারবেন ইচ্ছা মতো। অ্যাডভান্স সেটিং, হুইল স্পিড, পয়েন্টার, ফায়ার স্পিড, ও পুরোটা ইচ্ছা মতো সেটিং দেওয়া যায়। এলইডি সেটিং, মাউস কালার, লেটস সি। মাউসের কালারের 600 DPI দেওয়া। Apply. Look, color is changing fast. 1 second, after 1 second the color is changing. তো মানে কত সময় পর কালারটা চেঞ্জ হবে এটা আপনি নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। I like this color. ইচ্ছা মতো কালারগুলো সেটিং দেওয়া যায়। আমার কাছে এই মাউসটা খুব বেস্ট মনে হইলো গেমিং এর জন্য। এটার দারাজ থেকে আনা যায়, এটার প্রাইস 1050। তো গাইস আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। মাউসটা ভালো লাগলে অর্ডার দিতে পারেন, আমার কাছে একটা ভালো মাউস মনে হইলো।